Der Anruf, der alles verändert, kam in einem Mittwochmorgen. Papa, ich heirate. Sie heißt Kinsley Wells. In dem Moment, als ich diesen Namen hort, blieb mein Herr stehen. Dieser Name gehört jemandem aus meiner Vergangenheit. Jemand, der Narben hinterlassen hat, die nie vollständig verhüllt waren. Jetzt hat es wieder auf meinen Sohn abgewiesen. Connor hat keine Ahnung, was für ein Art von die Frau, die erraten wollt. Waren ich ihm so hort, wir sein perfekt verlobt beschrieb, verfolgt Michigan ein beunruhigend Frage. Wie kann ich meinen Sohn vor einem Albtraum schützen, den nicht kommen sah? Beaver ich einen Ursel, was dan Geska, lassen Sie Michigan schreit yes in die Kommentar. Wo schaut das wie spät ist es dort? Die Geschichte Word immer verrückter. Ich brauch zu wissen, dass du bereit für dies Reis mit mir bist. Dieser Mittwochmorgen begann wie Jeter Andir in meinem Büro in Las Vegas. Ich war dabei, Kortelsberg durchzugegangen. Als, mein Handy vibriert Connors Name auf dem Display aufleuchtet. Die Stimme de 30, Jargen Sohns bet formlich, vor Aufregung. Papa, ich habe unglaublich Neuigkeiten. Ich heirate. Ich war überglücklich. Connor hat endlich jemanden gefunden. Das ist wunderbar. Ich für Michigan so für dich. Ist denn der die glücklich? Frau. Sie heißt Kinsley Wells, Vater. Sie ist einfach fantastisch. Wunderschön, klug, erfolgreich. Du wirst sie lieben. Sie. In dem Moment, als dies wird mein Ohren erregten, fühlte es sich als ob ich in einen Aufzug stieg, der plötzlich 50 Stockwerk in die Tief stürzt. Kinsley Wells. Dieser Name katapultiert Michigan Actor Zurich in mein Büro in Phoenix, am Papier für das zu unterschreiben, was ich verhielt. Ein einmalig Investitionsmöglichkeit. Die Entwicklung eines Luxusresorts in Scottsdale. Kinsley war mit ihrem perfekten Lächeln ihrem überzeugenden Gesellschaftsplan in mein Leben getreten hat Michigan ein Traum glauben lassen. Sie kostet Michigan $5 Millionen. Beaver sich in Luft auflöst. Papa, bist du noch da? Ich beruhigt mein Stimme. Ja, mein Sohn. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Wann kann ich sie kennenlernen? Wie war es mit einem Abendessen diesen Samstag? Ich mochte, dass bei kennenlernt. Perfekt. Capitol Grill 8. Klingt super, Papa. Ich für Michigan schon darauf, dich zu sehen. Wie glücklich Michigan macht. Nachdem ich oftlich hat, start ich auf die Skyline von Las Vegas. Die Frau, die Michigan beinahe zerstört hat. Das Finanzimperium plant nun, meinen Sohn zu erraten. Das konnte kein Zufall sein. Samstagabend brachen. Die Spannung vor einem heranahenden Sturm lag in der Luft. Im Capitol Grill herrscht reges Treiben mit dem üblichen gehobenen Publikum. Ich sucht mir einen Platz in ein Eck. An dem Tisch, von dem aus ich alles beobachten konnte, hammert mein Herz gegen mein Rippen. Connor kam als erster hierin, sein Gesicht strahlt. Voller Freude. Hinter ihm glitt eine Frau, die keinen Tag gealtert war. Langes blondes Haar, stechen blaue Augen, eine ätherische Schönheit, die den Wirker in ihren Bann zog. Sie trug ein schwarzes Cocktailkleid, kostet wahrscheinlich mehr als das Monatsskulptur Meisenlut. Papa Connor umarmt Michigan, Beaver sich seiner Verlobten zuwandt. Treffen Kinsley. Kinsley, das ist mein Vater, Morgen. Sie reicht mir ein perfekt manicured Hand, Lächeln strahlt. Gut. Morgen, es war mir ein Vergnügen. Connor spricht ständig von innen. Ich mustert Gesicht aufmerksam. Kein Spur von Wiedererkennung. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Kinsley. Du kommst mir sehr bekannt vor. Kennen wir es schon? Ein Kisser Schatten huscht über Gesicht, Beaver melodisch lachte. Ich glaub nicht. Ich nehme an, ich have so ein Gesicht. Kellner James worked professional. Guten Abend, mein Damen und Herren. Zoom Auftaktgetränk. Connor bestellt Wein. Kinsley Champagner, ich Scotch.
Im Lauf der Essens schwarmt Connor von Beziehung. Kinsley spielt ihr Roll perfekt. Der Liebevoll verlobt, der charmante Zukunftide Schwiegertochter, die Connors Hand liebevoll berot nachdenklich Fragen zu meinem Geschaft stellt. Als dann das Dessert kam, beschloss die Baumplatzen zu lassen. Weißt du, Kinsley, sagt ich stellt mein Kaffeetasse. Bewusst Precision. Je länger ich dich ansehe, desto sicherer bin ich mir, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Ich büt Michigan vor, mein Stimme hat gerade genig bis. Sind jetzt schon 8 Jahre vergangen? Lang nicht gesehen. Die Wirkung war sofort spürbar. Kinsleys Gesicht ward kreidbleich wie Wasser aus einem Gebrochenen Damm. Champagnerglas ich zittert, und für einen Moment fiel die Mask vollständig. Ich sah Panik der Kenntnis und etwas, das Ängste nelt. Ein Kusser Blitz huscht über ihr Gesicht. Connor blickt verwirrt zwischen uns hin und her. Dad, woven redest du? Wo erkenner ich, und Kinsley erholt sich schnell, aber nicht schnell genig. Ich verstehe wirklich nicht, was dein Vater meint, Connor. Wir hatten uns bis heute Abend noch nicht getroffen. Ihr Stimme hat ihren musikalischen Klang verloren, ihr Hand waren nicht mehr ruhig. Als wir uns zum Gehen bereit machten, ich sah, wie sich zu Connor büt und ihm etwas Dringens ins Ohr flüstert. Ihr Blick huschten immer wieder zu mir zurück. Kalkulieren Planung. Ich erkannt diesen Blick wieder, von vor 8 Jahren, Kurs beaver mein Welt zusammenbrach. Kinsley Wells war sie plant ihren Gegenangriff, und mein Sohn sollt ihr Waf gegen Michigan worden. Am Sonntagmorgen lief ich unruhig auf und ab. Opa ein war geschikt, die Würfel warnen und der Bruch zwischen Vater und Sohn mein Homeoffice glitch einem lowen Kaffig. Ich hat nach dem Abendessen Kinog jetten und immer wieder Kinsleys panischen Gesichtsausdruck vor Augen gehabt. Mein Sohn war auf dem Weg. War in ein Fall geraten, und ich war der Einzige, der in retten konnte. 10 o'clock konnte ich nicht länger warten. Ich wollte Connors Nummer. Hey Papa, gestern Abend war super. Kinsley hat sich total gefreut, dich kennenzulernen. Das glaub ich dir Connor, wir müssen reden. Gibt Dinge über Kinsley, die du wissen musst. Dinge. Papa, du hast doch gerade erst kennengelernt. Nun ja, mein Sohn, ich kenn Kinsley Wells schon länger. 8 Jahre lang. Sie hat mir Geld gestohlen. Viel Geld. Still herrscht endlos. Als Connor endlich sprach, sein Stimme hat sich völlig verändert. Dad, das ist unmöglich. Kinsley ward niemals das tun. Vor 8 Jahren überzut Michigan Kinsley, 5 Millionen Dollar in ein Unternehmen zu investieren. Gefälschtes Ferienresortprojekt in Scottsdale. Nachdem ich das Geld überwiesen hat, verschwand sie. Sie ist ein professionell Betrügerin. Künstler. Hör auf damit. Connors Stimme brach. Ich ward mir dies schrecklichen Lügen über die Frau, die ich liebe, nicht anhören. Sohn, ich have Kontoauszug, Polizeibricht FBI Akten. Kinsley Wells ist nicht die sie vorget zu sein. Nein, Papa. Vielleicht bist du verwirrt. Vielleicht war es jemand, der onlich sah. Aber es war nicht Kinsley. Sie hat mir alles erzählt über ihr Vergangenheit. Sie war noch in Phoenix. Es brach mir das Herz, sein Verzweiflung zu hören. Connor, sie lugt diken. Sie hat es auf dich abgewiesen, weil du mein Sohn bist. Das reicht, rief Connor. Ich kann nicht glauben, dass du so eifersüchtig bist, dass du wurdest dir so etwas Kranks ausdenken. Kinsley liebt Michigan wie ich bin. Connor bit. Nein, Dad. Kinsley hat Michigan gewarnt. Das kann nicht passieren. Sie sagt, manch Menschen konnten es nicht ertragen, und glücklich zu sein. Die wird treffen wie ein Schlag. Sie hat bereits in gegen Michigan aufgehetzt. Hat dich gewarnt? Sie sagt, du wirkst beim Abendessen verdächtig. Ich hab dich verdächtigt, aber das hier. Sie ist krank. Sohn, heiratet nicht. Wart wenigstens ab. Ich sage dir die Beweis.
Bewijs für den Eifersucht. Connor's Stimme word eiskalt. Volgens word passieren. Du wirst dich bei Kinsley für Volgens entschuldigen. In Twitter widerlich Entschuldigungen oder du bist nicht mehr Teil meines Lebens. Das Ultimatum hing wie ein Todesurteil in der Luft. Satz. Connor, du bist mein Sohn. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Ich versuch, dich zu beschützen. Wenn du Michigan wirklich lieben würdest, du würdest wollen, dass ich glücklich bin. Kinsley macht Michigan glücklich. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann komm nicht zur Hochzeit. Ruf nicht an. Ich. Kontaktiere Michigan überhaupt nicht. Die Verbindung war tot. Ich starred auf das Telefon und sah zu, wie Connors Name immer leiser word. Der Bildschirm. Mein Sohn war mir verloren, verfert von derselben Frau, die vor acht Jahren beinahe mein Lebenserstort hat. Aber diesmal word ich sie nicht gewinnen lassen. Ich muss Bewijs finden, die Connor von mir überzogen worden. Bewijs, die so erdrückend waren. Selbst die Liebe konnte ihn nicht für die Wahrheit blind machen. Der Krieg mit Kinsley Wells hat gerade erst begonnen, und die Zukunft meines Sohns hing am seidenen Faden. Opa-Geschichten, ein War-Geschicht, Ermittlungen beginnen und Bewijs wurden gesammelt das Gleichgewicht. Wenn mir nicht einmal mein eigener Sohn glaubt, muss ich handeln. Word hatten versagt. Gefühle hatten Michigan überwältigt. Es ging nach hinten los, aber Bewijs lügen nie. Ich hatte no ein Wosch bis zur Hochzeit Zeit, einen so wasserdichten Fall aufzubauen, dass selbst Liebe kann Connor nicht für die Wahrheit blind machen. Sobald sein Anruf bindet war, schaltet ich in den Gesellschaftsmodus. Mein erster Anruf ging an Tom Baker, den besten Privatdetektiv in Las Vegas. Tom, ich brauche den Hilfe. Persönlich Angelegenheit, Hochs Priorität. Priorität. Ein Betrüger namens Kinsley Wells will meinen Sohn heiraten. Sie hat Michigan vor 8 Jahren 2,5 Millionen betrogen. Und jetzt hat es wieder auf Connor abgewiesen. Schicken Sie mir alles, was Sie über den ursprünglichen Fall haben. Ich fand sofort an. Als nächstes rief ich Stephen Clark an, meinen langjährigen Anwalt. Stephen holt die Akten des Falls Phoenix aus dem Jahr 2016 heraus. Der Betrugsfall Kinsley Wells. Verlobten, Polizeibricht, FBI-Dokumente, Bankunterlagen, alles. Der Fall word nie verfolgt. Richtig? Sie verschwand. Beaver Anklage erhoben worden konnte. Aber jetzt ist sie Zurich, und ich will sie in die Wand genagelt sehen. Innerhalb weniger Stunden war mein Homeoffice word zu einem Krisenstab. Stephen kam mit Kissen voller juristischer Dokumente, waren Tom die Überwachungskameras mitbracht. Ausrüstung. Mein Gesellschaftspartner Greg Wilson kam vorbei, seine Unterstützung anzubieten. CC Genosso aus wie acht, vor Jahren, sagt Greg und betrachtet Toms Fotos. Robtier Adern sich nicht, erwidert Tom grimmig. Sie suchen sich nach neue Butte, Jagdrevier. Wir haben Kinsleys ursprünglichen Bettrug nachgestellt. Die Gefälscht Scottsdale Resortanlage mit Architekturzeichnungen, die Delaware Shell Company, Gefälscht Genehmigungen, Gefälscht Investorendokument. Sie war gründlich, professional, absolut überzeugend. Das war kein Amateurarbeit, bemerkt Stephen. Sie hat Hilfe. Anwalt, Buchhalter, vielleicht statisch beamt. Tom nickt. Ich kenn dieses Muster. Sie ist wahrscheinlich Teil eines größeren Netzwerks. Es zielt auf wohlhabende Privatpersonen ab. Was ist mit anderen Opfern, die bereits ähnlich Immobilienangebot vergleichen? Gibt es Betrugsfall in Arizona, Kalifornien und Nevada zwischen 2014 und 2018? Falls ja, ich werde sie finden. Am Abend hatten wir sehr gründlich geschaffen. Stephen nicht die juristischen Dokumente zu einem verhandlungsfähigen Fall. Tom überwacht Kinsley und begann mit Hintergründerchen. Wir hatten erste Hinweise auf zwei Personen gefunden. Weiter potenziell Opfer gibt es in Phoenix und San Diego. Die gute Nachricht. Für den ursprünglichen Betrug gibt es kein Verjährungsfrist. Stephen sagt, wir können sie immer noch enklagen. Schlecht Nachrichten.
fugt Tom hinzu. Sie ist schlauer geworden. Ihr Jetzige Identität skankt, so bare, serios Arbeits, und Kredithistorie. 5 Jar Social Media Präsens. 8 Jar, ihr Tarnung zu perfektionieren. Und ich sagt, aber Jede macht Feller. Greg büt sich vor. Wie sieht dein Zeitplan aus? Noch ein Wosch bis zum Hochzeit. Ich brauch vorher Gen bewies, Connor zu überzeugen. Tom klappt seinen Laptop zu. Wir kriegen das schon hin. Aber lehren, wenn sobald sie merkt, dass wir ermitteln, kann ich sie ihr Plan beschleunigen. Frauen wie Kinsley geben nicht kampflos auf. Wir wollen seinen Worten herbeigerufen. Mein Handy vibriert mit eine unbekannten Nummer. Die Nachricht war kurz, aber erschreckend. Mr. Morgan, ich denke, wir sollten uns treffen. Es gibt Dinge, die Connor nicht wissen muss. Ich hab den anderen die Nachricht gesiegt. Tom pfiff. Na, das ging ja schnell. Sie macht ihren Zug, sagt Stephen grimmig. Starrut. Auf den Bildskirm und verstand die unterschwellige Drohung. Wir bauten unsere Argumentation methodisch auf. Aber Kinsley hat gerade sie erinnert Michigan daran, dass mir noch immer mehrere Schritt voraus war und mein Sohn ihr starkst Wafgegen Michigan blieb. Das Spiel sollte gleich beginnen. 2 Tage nach dieser unhaltvollen Nachricht klingelt mein Handy. Kinsleys Nummer war Zuckersus. Opa-Geschichten. Ein war Geschicht, die Honigfalsas, sorgfältig moduliert, verletzlich zu klingen. Mr. Morgan, ich hab über unser Abendessen gesprach nachgedacht. Mir wird klar, dass es sich ein schreckliches Missverständnis handelt. Ich blieb sachlich. Was für ein Missverständnis? Ich glaub, sie verwechseln Michigan mit jemand anderem. Connor hat mir von ihren Bedenken erzählt, und ich möchte die Sache aufklären. Seine Twillen. Family ist alles. Die Ironie entging mir nicht. Was meinst du? Vorschlag? Konnten wir uns treffen? Nur wir zwei. Es gibt ein Restaurant namens Bella Vista, am Stadtrand. Sehr privat, sehr diskret. Morgen Abend, 1900 Hours or. Jeder Instinkt schrei Gefahr. Aber ich muss die Ren Plan erfern. Gut, wir sehen uns dort. Nächsten Abend. Ich sie kam früh in Bella Vista an. Das Restaurant war perfekt für ihr Zweck. Gedamps licht, gemütlich nischen romanisch. Die Atmosphäre war fantastisch. Sie erschien pünktlich in einem atemberaubenden roten Kleid, das alle Blickter Manner auf sich zog. Mr. Morgan, ich kann nicht. Ich wollte dir sagen, wie viel mir das bedeutet, sagt sie und glid in die Sitzek. Aber anstatt mir gegenüber zu sitzen. Sie rückt nachher in Michigan heran, so nah, dass ich ihren Türen Duft riechen konnte. Ich dacht, wir sollten nachher zusammensitzen, damit wir sprich unter wir Augen. Erklärt sie und berückt meinen Arm im Lauf des Abendessens verändert sich Kinsleys Verhalten. Es wird immer unangemessener. Sie büht sich beim Sprechen nahe zu mir, ihr Hand verweilt auf meinem Arm, ihr Körpersprech sie suggeriert eine Intimität, die nicht existiert. Als sie lachte, warf sie den Kopf zurück und büht sich dann vor, zu flüstern. Nun, ich verstehe, wo Connor seinen Charme hat, murmelt sie, Atem warm an meinem Hals. Du bist sehr attraktiv für einen alten Mann. Ich recht unruhig auf meinem Stuhl hin und her. Kinsley, worauf sollten wir uns konzentrieren? Sie bewegt sich. Sie kam nachher, ihr Hand ruht auf meinem Oberschenkel. Dass du Michigan auch attraktiv findest. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht entspricht, sagt ich bestimmt und versagt, Distanz zu schaffen. Ich bin hier, über Connor zu sprechen. Wirklich? Fragt sie. Sie senkt ihr Stimme zu einem sinnlichen Flüstern. Oder bist du gekommen, weil du willst, was dein Sohn hat, weil du in Michigan gedacht hast? Seht acht Jahren? Die Entschuldigung war so verdreht, dass ich abrupt aufstand. Diocese gesprach ist bindet. Aber Kinsley, sie packte mein Hand und zog Michigan wieder herunter. Gehen Sie nicht wetend, Mr. Morgan. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt.
Ihr Berührung fühlt sich eisig auf meiner Oden. Alles in diesem Treffen fühlt sich falschen. Der Ort, Verhalten, die sich auf immer wieder in time momenti, die leicht missverstanden werden konnten. Ich riss Michigan los und ging hinaus, mein Odich krach. Auf der Heimfahrt ward ich das Gefühl nicht los, dass ich gerade in ein sorgfältig aufgebaut Fall getappt war. Was auch immer Kinsley bei diesem Abendessen plant, yes war nur der Auftakt. Der Jäger war so benzum gejackten geworden. Die Fall schnappte schneller zu als erwartet. Nächsten Morgen explodiert mein Handy formlich vor Connors what, nach beverage überhaupt richtig sprechen kann. Opa geschickten, ein war geschicht. Der Video wäret und der komplett Zusammenbruch, ich hat mein erste Tasse Kaffee austrunken. Wie konntest du mir das antun? Sein Stimme brach vor Schmerz. Wie konntest du Michigans so zu verraten? Ich war kaum wach. Connor, woven redest du? Lug Michigan nickten. Ich have Videobeweis. Was du getting hast? Mir ist das Blut in den Adern Jeffren. Video? Welches Video? Das Video, in dem du versichst, mein Verlobten zu verführen, den Hand überall in du sagtest wie attraktiv sei sei. Die Puzzleteil folgten sich mit weiterlicher Klarheit zusammen. Bella Vista, die in Time Atmosphäre, Kinsleys bewusst Positionierung, ihr unangemessenen Berührungen. Es war alles Theater, oft wird für ein Publikum, von dessen Existenz ich nix gewusst hat. Connor hort aufmerksam zu. Was auch immer du zu sein glaubst, es ist nicht das, was wirklich passiert ist. Sie setzt, ich word reingelegt. Sie hat dich reingelegt. Connors Locken war bitter. Sie hat dich reingelegt. Damit du sei Schnapsschenkel, sich vorzubiegen und ins or zu flustern, sei anzustaren, als wollt man sei verschlingen. Jede Enthüllung traf wie ein Schlag. Ich haben Dersches Telefon hindurch korporlich eingriffen. Ich konnte in Wienen hören. Sohn. Ich schwor bei dir das Grab meiner Mutter. Ich have Kinsley unsittlich berührt. Sie hat Michigan berührt. Sie hat eine Herungsversicht unternommen. Ich have versucht zu gehen. Das Video seid, wie du sei wieder heruntersiehst, ihr Hand holst du in die sei ansiehst, als where sei ein Stück Fleisch. Connor. Videos können bearbeitet und manipuliert werden. Bearbeitet. Sein Stimme überschlug sich zu einem Schrei. Behauptest du etwa, das sei ein Deepfake? Verschwörung? Ich sage dir die Wahrheit. Sie hat alles eingestellt. In Wahrheit bist du einfach nur neidisch auf mein Glück. Dass du versucht hast, mir mein Verlobt auszuspannen. Du bist so verbittert darüber, allen zu sein, dass du es nicht ertragen konntest, Michigan mit zu sehen. Jemand, der Michigan liebt. Das stimmt nicht, Connor. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Wenn du Michigan lieben würdest, hattest du nicht das hattest du tun sollen. Du hattest dich für Michigan gefreut, anstatt zu versuchen, mein Beziehung zu zerstören. Ich kann Kinsleys Stimme hören. Ein Stimme im Hintergrund, sanft und trostlich, die traumatisiert Person spielt. Wahrscheinlich hielt sie in im Arm. Flüstert Gift und Gal über seinen schrecklichen Vater. Connor, betrifft dich mit mir. Las Michigan dir Erklären, was wirklich passiert ist. Erklär was? Wie du mein ganzes Leben lang gelegen hast. Wie du nix weiter als ein jämmerlicher Altermann bist, der es auf jüngere Frauen abgewiesen hat. Die Diocese wird traf Michigan wie ein Dolchstossens hers. Das war nicht mein Sohn, der das sprach. Das war Kinsleys Manipulation, die ein. Stimme verli. Ich bin ich Pflichtdiken, mein Sohn. Las sie yes nicht zerstören. Zerstor yes nicht. Das hast du schon getan. In dem Moment, als du sie berührt hast du es zerstört. Du hast alles verraten, was du mir über beigebracht hast. Respekt. Die still dent sich wie ein Abgrund aus Connor. Nen Michigan nicht so. Nicht. Nen Michigan Sohn. Nen Michigan gar nix. Sein Stimme war Hall. Non Liebe. Du bist nicht mehr mein Vater. Ein Vater tut nicht, was du getan hast.
Ein Vater versucht nicht, seinem Sohn, etwas wegzunehmen. Gluck. Die Verbindung war tot. Ich started auf mein Handy und sah zu, wie Connors Name vom Bildschirm verschwand. In 5 Minuten Word, ich have alles verloren, was mir wichtig war. Meinen Sohn, sein Vertrauen, sein Liebe. Alles zerstört von einer Frau, die genau wusste, wie man die Liebe eines Vedas gegen in selbst zu instrumentalisieren. Doch jetzt verstand ich das ganz Osmus von Kinsleys Boshaftigkeit. Sie hat nicht nur Justelin mein Geld vor 8 Jahren. Sie hat Michigan studiert, mein Schwachen ausfindig gemacht und die perfekt reich geplant. Sie wusste, dass der Verlust von Connor Word Michigan viel mehr zerstoren als jeder finanziell Verlust je konnte. Der Krieg hat sich auf ein Niveau ausgeweitet, das ich mir nie hat verstellen können. Sie hat sich vorgestellt und gerade die Verheerensschlacht von allen Jahren. Wenn Kinsley diesen verheerenden Anruf so empfunden hat, dann war das ein schwerer Schlag. Obergeschichten, ein war geschicht, die sich nach dem Komplosen und Tylers Geständnis das hat Michigan zerbrochen, hat die Entschlossenheit eines Vaters unterschätzt. In dem Moment, als Connor auflegt, which mean Trauer. In pure, Berg nennt what. Sie hat ihr Kartenost spielt, aber jeder Trick hinterlass spielen. Ich rief Tom Bakerin. Sofort. Tom, not fall. Bringen Sie Dr. Rachel Thompson, die forensische Videoanalystin. Innerhalb von 2 Stunden Word, mein Leben heiratet. Der Raum verwandelt sich in ein digital Kriegszentrale. Dr. Thompson, ein scharfsinnig forensisch Experten, schloss ihr Gerät in meinen Laptopen. Sagen Sie mir, womit wir zu tun haben, sagte sie. Ich beschrieb das Abendessen in Bella Vista detailliert. Das Video sei angeblich. Ich versucht, Kinsley zu verführen, aber sie war total auf Michigan fixiert. Ich versucht, Michigan loszureißen. Tom bietet sich vor. Als erstes Brachen war den ursprünglichen Schauplatz. Bella Vista hat Sicherheitsvorkehrungen. Kameras. When wir dies aufnehmen bekommen können wir mit dem vergleichen, was Connor erhalten hat. Dr. Thompson bestätigt, dass Tom ich telefoniere bereits. Ich have dort Kontakt. Geben Sie mir 30 Minuten. Kam mit einem USB-Stick zurück, auf dem sich Aufnahmen der Überwachungskamera befanden. Letzte Nacht. Wir sahen uns schweigen die Aufnahmen der Überwachungskamera im Restauranten. De kam ich frohen. Kinsleys Einzug, gehen neben Michigan, dann pausiert Dr. Thompson das Video. Dorthin seit sie. Der Tisch hinter der Saal. Siehst du das Handy demands, perfekt positioniert, denen stand zu filmen? Tom hat das Bild bearbeitet. Ein Mann in seinen Zwanzigern, Baseballcap tief ins Gesicht gezogen, das Smartphone unauffällig auf uns gerückt hat. Während des gesamten Abendessens wird sich nicht, Essen bestellt, gerade aufgezeichnet. Professionell Überwachungsanlage, sagt Tom grimmig. Dr. Thompson führt ein Gesichtsbehandlung durch. Anerkennung. Tyler Brooks, 26 Jahre, Freiberuflicher Fotograf. Geschicht von fragwürdig Klienten. Zwei Festnahmen wegen Verletzung der Privatsphäre. Können Sie ihn ausfindig machen? Bin schon dran. Toms Finger flogen über die Tastatur. Sein Tastatur. Adressfahrzeug bekannte Komplizen. Wir fanden Tyler in diesem Nachmittag in seiner Wohnung in der Innenstadt. Toms Divergenzweise war direkt. Zwei Großmänner in Turin entzügen erregen in der Regel die Aufmerksamkeit von Betrügern. Tyler auf nicht die zu und Schott. So, wir uns erwartet hat. Sein Gesicht ward blass, als Toms Dienst das Way sah. Tyler Brooks. Wir müssen über den Fotos von gestern Abend sprechen. Ich weiß nicht, woven du redest. Tom schab sich in mir vorbei. In. Eckplatz im Restaurant Bella Vista. Sagt das Gemandem etwas? Tylers Laptop war Jeffnet und hat die Videobearbeitungssoftware. Es war deutlich sichtbar. Dr. Thompson ging hin, es zu untersuchen, während wir den Ausgang blockierten. So funktioniert das, Tyler, sagt ich. Ruhig, aber bedrohlich. Sagen Sie uns genau,
Wofür Kinsley Wells sie besollt hat, oder Erkleren ces dem FBI. Tylers Widerstand braucht zusammen. Seien sie, ich braucht einfach Geld. Sie sagt, es sei für ein Skiedungsverfahren. Sie braucht Beweis gegen ihren Mann. Fremden. Eamon Tom hab ein Augenbrau. Das hat sie mir erzählt. $5,000 ein Abendessen zu filmen und so zu bearbeiten, dass es aussieht, als ob Kompromissbereitschaft. Dr. Thompson blickt vom Laptop auf. Das Original Material ist hier zu sehen, plus drei Bearbeitungsversionen. Eins der Dokumente entspricht dem, was ihrem Sohn zugestrickt wird. Der Unterschied war frappierend. Im Original war Kinsley zu sehen, wir alles einleitet. Sie hat Michigan kontaktiert, offensichtlich fühlt sie sich unwohl beim Versuch zu gehen. Die Bearbeitungsversion ließ Michigan wie den Aggressor aussehen. Sie hat dich. Nun nicht wahr? Tyler erkannt das Ausmaß dessen, was mit Gestel hat. Es ging nie Scheidung. Es ging darum, dich zu vernichten. Tom trat nachher. Du gibst us alles. Dating, Bearbeitungsversionen, Correspondence mit Kinsley, Zahlungsbeleg. Alice. Tyler nicht eifrig. Ja, absolut. So einem Wahnsinn hat ich nicht gerechnet. Als Dr. Thompson die Dating kopiert, spürt ich den ersten Funken. Seit Connors verheerendem Anruf gab, yes, kein Hoffnung mehr. Tylers Gestanis und dem Original Video hatten wir alles. Ich must Kinsleys Manipulation beweisen. Die Hochzeit war morgen. Zeit, die Party zu crashen und meinen Sohn zu retten. Samstag der Morgen brachen, erfüllt von der Schwer all dessen, was ich verloren hat und wofür ich noch kämpfen must. Die Hochzeit means Sohns. Opa-Geschichten, war Geschicht, Vorbereitung auf ein angebeten Hochzeit war Hut Nachmittag und ich hat weniger als 6 Stunden Zeit, die wichtigste Präsentation means Lebensvorzubereiten. Das war nicht. Es ging nicht mehr darum, Kinsley zu entlarven. Hier. Ging es darum, Connor vor einem Leben voller Lügen zu bewahren. Stephen Clark kam im Morgengrauen mit einem Aktenkoffer voller legaler Munition bei Miren. Wir brauchen Dyson Kugelcitron lehren. Kein Platz für Zweifel. Sie hat kein Chance, sich herauszufinden. Bereitet die Dokumente auf meinem Estisch aus, als ob es sich ein allgemeine Planungsglacht handelt. Original Polizeibricht aus den FBI-Verlobten in Phoenix. Banküberweisungsbeleg. Tylers Unterschriebens Gestanis. Dr. Thompsons forensische Analyse und die angesknittenen Aufnahmen aus dem Restaurant. Alice. Chronologisch geordnet und rechtlich beglaubigt. Tom Baker war seinem Überwachungsteam bei us. Ich have drei Männer wurden rund das Bellagio positioniert. Sicherheitschef Brown kooperiert. Shootet mir Geld aus dem Fall Martinez. Wir brauchen Zugriff und Unterstützung, falls es brenzlig wird. Und was ist mit Connor? Fragt ich. Wie sollen wir in own Kinsley sprechen? Einmischung? Stephen ruckt sein Brill zurecht. Wir gehen vor allen Hochzeitsgasten und die Öffentlichkeit. Sie kann ihn nicht manipulieren. Wenn alle zusammen. Tom nickt. Außerdem werden wir Zugen haben. Sie kann nicht wir behaupten, wir werden lügen. Wenn 50 Lit die Beweis hören. Wir haben an sehr vorgehensweise gut. Stephen wird juristisch Beweis vorlegen. Zuerst nüchtern, sachlich, unwiderlegbar, dann wird Tyler über das Video aussehen. Manipulation. Schließlich wird Dr. Thompson den direkten Vergleich der Aufnahmen sehen. Bleiben Sie ruhig, riet Stephen. Lasst die Beweis sprechen. Lasst euch nicht emotional behandeln. Lasst euch nicht provozieren. Aber das war ein persönliche Angelegenheit. Das war mein Sohn. Mein Family, mein ganzes Leben. Greg Wilson kam vorbei, mir moralisch Unterstützung zu geben und Michigan auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Die ist klar, dass das passieren kann. Das kann noch hinten lassen. Connor kann sich trotzdem für sie entschieden. Dan wird Nixons die Wahrheit erfahren. Wird ich.
When Nixon's word, soll mit offenen Augen wollen, Toms Handy vibriert ununterbrochen mit Überwachungsmeldungen. Kinsley ist im Hotel und macht sich fertig. Connors in der Suite de Brodigams. Die Hochzeit beginnt 16 Uhr. Wir messen dies nach Beginn der Zeremonie, aber vor dem Heversprechen. Dr. Thompson kam mit tragbarer Projektionsausrüstung. Ich kann es überall aufbauen, wo es ein Wand und ein Stektos gibt. Der Videovergleich war gestiken scharf sein. Steven hat sein Notizen durchgesehen. Hier ist unser Ablauf. Ich unterbreche die Zeremonie. Beantragt die Erlaubnis, neue Beweis vorzulegen. Tyler justet zuerst, dann der Arzt. Thompson seit ein Videoanalyse. Dan lege ich die Betrugsdokumentation vor. Sauber, professional, vernichtend. Was when sie fleet? Fragt ich. Tom lächelt grimmig. Sicherheitschef Brown hat die Ausgang gesichert. Außerdem ist die Polizei von Las Vegas daran interessiert, den Fall Phoenix wieder aufzurollen. Waren wir die Daten einladen? Alles in Toms Lieferwagen, juristisch Dokumenti, Videoausrüstung, Tylers Geständnis, acht Schmers und dieser einen Präsentation spürt ich die ganz Tragweite dessen, was auf dem Spiel stand. Bist du bereit? Fragt Tom, als wir losfahren. Bellagio. Ich dachte in Connors Stimme in diesem verheerenden Telefonat. Kinsleys berechnend Manipulation. Mein Sohn war im Begriff, den großen Fehler seines Lebens zu begehen. Ich bin seit 8 Jahren bereit, sagt ich. Die Lichter de Bellagio, vor us lag, etwas glitzerns. Irgendwo in diesem Hotel bereitet sich mein Sohn darauf vor, eine Frau zu heiraten, die in Zerstoren word. Aber nicht, wenn ich kann nix dagegen tun. Yes, waren der Zeit, ein Hochzeit zu crashen und mein Family zurückzuholen. In der Hochzeitskapelle de Bellagio herrscht Registreben. Opa-Geschichten. Ein War-Geschicht. Die Konfrontation bei der Hochzeit und die Enthüllung der Wahrheit, ein elegante Vorfreude durch Straat Michigan, als ich durch die kunstvollen Touren trat. Kristallester tauchten den Raum in ein Regenbogen Farbens Licht. 200 Gast in elegantesten Kleidung. Alterstand Connor in seinem schwarzen Smoking und sah einfach umwerfend aus der Brodigam war überglücklich. Neben ihm strahlt Kinsley in weißer Seed, ein Bild unschuldiger Schönheit. Keiner von beiden bemerkt Michigan ich trat ein. Ich positioniert Michigan etwa auf halbier Höhe de Mittelgangs, als die Zeremonie begann. Die Stimme des Standsbeamten halt durch den Saal. Kapelle. Liebe Freund, wir sind hut hier versammelt. Das wars. 8 Jahre lang Schmers, 3 Tage Ermittlungen und ein lebenslang Liebe zu meinem Sohn, alles vereint in diesem einen Moment. Auch immer gerade Grand Janet hat, worum dies beiden nicht erraten sollten, der spricht jetzt oder für immer. Schweig. Ich bin aufgestanden. Ich Tuesday yes. In der Kapelle herrscht still. 200 Kopf drehten sich zu mir. Connors Gesicht word vor Schock und what cried like. Dad, was zum Teufel? Was machst du hier? Ich hab dir gesagt, du sollst nicht kommen. Connor, beaver du dies Frau heiratest, musst du die Wahrheit erfahren. Mein sein Stimme trug klar und deutlich durch die Akustik der Kapelle. Alice. Kinsleys Mask rutscht für einen Cousin Moment herunter. Sie worked volig panisch, beaver sie sich wieder fast. Mr. Morgan bit tun sie das nicht. Das. Zerstor nicht das Glück deines Sohns, nur weil du sein Entscheidung nicht akzeptieren kannst. Yes get hier nicht Wahlfreiheit, sagt ich und ging nachher zum Alter. Yes get Tastung, Stephen Clark kam hierin. Seitenter, gefolgt von Tom Baker, Dr. Thompson und Tyler Brooks. Sicherheitspersonal Chief Brown positioniert sich wie Jetland in der Nahe der Ausgang. Mein Damen und Herren, Stephen verkündet Professional. Ich bin Stephen Clark, Rexenwald. Wir haben Beweis für Betrug, der sich direkt auf auswirkt. Die Zeremonie. Die Mensch melt verwirrt und aufgeregt. Connor blickt zwischen mir und Stephen hin und her, saying what vermisch sich. Tyler Brooks, bit trait NC for Stephen Ford. Cyclic nervos nahurti, sich Tyler dem Alter. Aber entschlossen.
Vor drei Tagen zahlt mir Kinsley Wells $5,000 für heimlich Filmaufnahmen. Herr Morgen im Restaurant Bella Vista und das Filmmaterial so bearbeiten. Das yes außer als Word sei verführen. Gaswoken Stromten durch das Publikum. Connors. Gesichtsausdruck wechselt von wat zu verwahren. Das ist lächerlich, protestiert Kinsley. Ich nicht. Ich kann diesen Mann gar nicht. Dr. Thompson trat mit Projektionsausrüstung vor. Ich besitze das Original Material und die Bearbeitet Fassung. Die Manipulation ist eindeutig und bewusst. Die Kapellenwand Word von nebeneinander laufenden Videos beleuchtet. Links die das Original Bild seit, wie Kinsley den gesamten Kontakt zu mir nidiert, während ich versucht, zu gehen. Rexleys Michigan die Bearbeitet Version, so, außerhin wieder angriffen. Connor startet auf den Bildschirm, sein Welt zerbrach cyclic. Oh mein Gott, das Video, das sie mir gezeigt haben, war komplett gefälscht, sagt ich leise. Sie hat Michigan reingelegt, Junge. Genau wie vor acht Jahren. Stephen auf nicht seinen Aktenkoffer. Kinsley Wells, rich tiger named Kinsley Taylor, defrayed Luren Morgan, $5 million im Jahr 2016 durch einen Betrag Immobilienentwicklungsprojekt. Sie verschwand, beaver Anklage erhoben worden konnte. Die Beweis verteilten sich über ein Tragbaretisch. Polizeibricht, Bankunterlagen, FBI-Dokumentation Opferstellungnahmen aus Phoenix, und San Diego. Kinsleys Fassung war endgültig gebrochen. Alice Lugan. Du versichst, mein Glück zu zerstören. Connor, du kennst Michigan du weißt, dass ich dich liebe. Aber Connor studiert die Dokumente, sein Handzitterten. Das Ferienresortprojekt. Du hast mir gesagt, du warst nach nie in Phoenix gewesen. Nein, hab ich nicht. Das ist alles erfunden. Matt Sullivan, Connors Trasiage, seit auf das Videomaterial. Das ist, das las sich Konversation, Kinsley. Sicherheitschef Brown trat mit Handschellen vor. Kinsley Wells, sie sind unter Verhaftung wegen Betrugs, Verschwörung und Verstößes gegen einen Bundeshaftbefehl. Als die Handschellen ihr Handschellen klickten, Kinsleys wunderschön Mask fiel ab und gab den Blick auf die Kalt Robkatze darunter frei. Du glaubst, du hast gewonnen? Fragt sie. Folgt Michiganen. Du hast deinen Sohn für immer verloren. Wird dies Demütigung nie versehen. Aber Connor war kam auf Michigan zu, tronnen stromten ihm über das Gesicht. Papa, yes tut mir so leid. Ich sollt, ich hat dir zuhören sollen. Ich hat dir vertrauen sollen. Ich auf nicht mein Arm und hielt meinen Sohn fest, als zusammenbrach. Yes, ist okay. Connor, alles gut. Du bist jetzt in Sicherheit. In der Kapellbrachen schockiert Justbreak als die Police Kinsley abfert. Acht jar die Plane. Die Manipulation und die Reich waren in 15 Minuten der Wahrheit zusammengebrochen. Doch als ich meinen Sohn hielt und sein durch Vergebung word mir etwas Wichtiges klar. Die Wahrheit war endlich ans Licht gekommen, Gerechtigkeit war gestehen. Aber unser wars ich die Ries, der Wiederaufbau des Vertrauens, die Heilung unserer Beziehung und das gemeinsame Voranschreiten hatten gerade erst begonnen. Die Folgen der Jeplatzen Hochzeitszeremonie breiteten sich wie Wellen auf einem Teig aus innerhalb weniger Stunden versammelten sich Nachrichten Teams. Obergeschichten, ein war geschicht, Entschlossenheit und die Neuanfang vor dem Bellagio hatten sich Menschen aufgrund von Berichten über einen spektakulären Betrug bei einer Hochzeit der High Society versammelt. In den sozialen Medien brach ein Sturm der Entrüstung los. Es gab Handyvideos, die Seiten, wie Kinsley in Handschellen abgeführt word, aber ich nahm den Medienraum kaum war. Mein Fokus lag auf mein Gedankenrücken, ganz auf dem Geberschienen jungen Mann neben mir in der privaten Lounge des Hotels, der noch immer seinen Hochzeitsanzug trug, aber außer nix im Vergleich zu dem selbstsicheren Bräutigam von vor ein paar Stunden. Ich voll Michigan so dumm, Papa. Wie kann ich nur nix sagen, was für ein Mensch sei war? Wie kann ich dir vorsehen, sagt Connor mit kaum horber Stimme. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter.
Sonne Manipulatoren, wie Kinsley sind Profis. Sie studieren Menschen, lernen ihr Schwachen erkennen und sie mit chirurgischer Präzision ausnutzen. Du bist nicht dumm. Du hast dich in einen sorgfältig konstruiert Luge. In den folgenden Tagen verbrachten Connor und ich Stunden mit reden. Wirklich miteinander zu reden, zum ersten Mal seit langem. Jar. Erzählt mir von Kinsley schrittweiser Isolationstaktik, wie sie langsam und sich gegen Freund, die ihr Besorgnis darüber äußerten, wie sie ihm schuldvoll einredet, weil eng Beziehungen pflegt. Beziehungen zur Familie. Sie gab mir das Gefühl, der glücklichste Mann der Welt zu sein, gab Connor zu. Wie jemand, der perfekt Menschen konnten jemanden wie Michigan niemals lieben, sei denn, ich werde Michigan jeden Tag aufs neue als würdiger weisen. Liebe sollt kein Bedingungen stellen. Bues mir, mein Sohn. War Liebe akzeptiert dich, wie du bist. Das Jerixverfahren schreitet zügig voran. Stephen Clark arbeitet mit Bundesstaatsanwalten zusammen, Sicherzustellen, dass Kinsley die Wahl des Gesetzes zu spüren bekam. Sie wird in mehreren Fällen angeklagt. Englischpunkt. Betrug, Identitätsdiebstahl und Verschwörung. Waren de Prozesses meldeten sich drei weitere Opfer. Ein pensionierter Gesellschaftsmann aus San Diego, ein Witwe aus Phoenix und ein junger Unternehmer aus Denver, die alle auf ähnliche Manner herangefallen waren Betrugsfall. Kinsley Taylor wurde zu 15 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. 5 Jahre Bewährung. Als die Richterin das Urteil verlas, seit sie keinerlei Ruhe. Nur Kaltberechnung, selbst in der Niederlage. Connor stirs sich in ein Therapie, zu verstehen, wir so geworden war. Manipuliert worden zu sein und wieder lernen zu müssen, seinem Urteilsvermögen zu vertrauen. Das Schwierigste, sagte mir Monate später, sei zu akzeptieren, das nix davon war real. Jeds ich liebe dich, jeder gemeinsam Traum, alles nur gespielt. Performancekunst, die Michigan kontrollieren sollt. Doch die Heilung setzt allmählich ein. Connor kehrt in mein Firma Zurich, war fest entschlossen, seinen Wert durch Leistung zu beweisen. An sehr Beziehung. Auf die Probe gestalt. Und Manipulation gen als starker denn herwehr. Wir fürden wöchentlich Abendessen ein. Beide nennen wir über das Gesellschaftsselben und die hatten viel gelernt. Greg Wilson gesellt sich oft zu und stand über die Veränderung. Zwei hab das durchgemacht verdammt, aber seid als echtes Team herausgekommen. Connor fing vorsichtig wieder an. Sich zu verabredeten. Aber hoffentlich hat gelernt, zu hören. Seinem Instinkt folgend, die Meinungen von Menschen zu schätzen, die sich wirklich sorgen, und zu verstehen, das war Liebe aufbaut als das sie isoliert. Ich bin dankbar, dass es passiert ist, aber aus dem Michigan 1 Abends mit den Worten. Nicht wegen des Schmerzes, sondern wegen dem, was es hat uns einander nahegebracht. Ich weiß jetzt, dass du immer für Michigan des sein wirst, selbst wenn ich zu stur bin, das zu erkennen. Die Wahrheit. Während ich dies schreibe, ist Connor mit einer wundervollen Frau namens Sella, einer Lehrerin, zusammen. Sie liebten für sein Gut, nicht für sein Bankkonto. Ihr Beziehung basiert auf Ehrlichkeit, gegenseitigem Respekt und ein Hartlection, die aus dem Jubelben von Tastung erwächst. Das Medieninteresse ließ schleißlich nach, doch die Lehren blieben. Wir hatten gelernt, das Familienband, die durch Tastung gebracht und durch die Wahrheit gestärkt wurden, unzerbrechlich sind. Wir entdeckten Liebe erfordert manchmal unpopulär Entscheidungen. Kämpfe auseffekten, die ihr nicht verstehen, und niemals auf sich bin. Sich auf die wichtigsten Menschen konzentrieren. Manchmal besteht der groß Liebesbeweis darin, die Familie nicht auf sich bin, selbst wenn ich hab dich aufgegeben. Mein Sohn ist in Sicherheit. Unsere Bindung ist unzerbrechlich. Und gemeinsam haben wir gelernt, dass kein Tastung uns zerstören kann. War Liebe zwischen Vater und Sohn.
Der eigentlich Sieg bestaan nicht darin, Kinsley zu entlarven. Taylor. Es war dir Kenntnis, das an sehr Family stark genig war. Alles zu überstehen. Rückblickend auf dies war durch dies Geschicht word mir bewusst, wie nap ich daver war. Alles zu verlieren, was mir wichtig war. Mach es, nicht wie ich. Last ich nicht von Stolz und Opa-Geschichten, ein war Geschicht. Lebenslektionen und let's Botschaft Sturheit verblendet dich für die Menschen, die dich wirklich lieben. Wenn dich jemand, dem du vertraust, vor einer Gefahr warnt, hor aufmerksam zu. Ein offens hers, nicht ein verschlossener Geist. Die wichtigste Lektion aus diesen Opa-Geschichten besteht nicht darin, etwas zu erkennen. Betrüger. Es geht darum, Liebe zu erkennen. Konnerwalt ein schon statt einer hässlichen Wahrheit, weil ich es verstanden habe, sei ihm zu sagen. War Liebe ist bedingungslos. Gott lehrt uns, dass Liebe geduldig und gütig ist, nicht manipulativ. Kontrollierend. Wenn der Menschen in unser Leben führt, die sich wirklich uns kümmern, müssen wir dies Beziehungen über alles schätzen. Dies war Geschicht hat mir gesagt, dass familiar Bindungen heilig geben Gott sind. Kein Geld der Welt, kein romantisch Beziehung. All das kann nicht ersetzen. In einer Beziehung sollt kein außer Bestätigung jemals zwischen den Menschen stehen, die der Himmel in dein Leben gestel hat. Der Allmächtige wirkt durch die Genigen, die uns bedingungslos lieben. Eltern, Kinder, war liebe Freund, die alles riskieren, uns vor Schaden zu bewahren. Macht, nicht mein Feller. Wenn your family warnt vor Proof die Bedenken anderer, beaver du sei zurückweist. Wenn sich Liebe wie ein Offrung anfühlt, musst du sei dir standig nu verdienen. Halt in und frage dich, warum. Wenn jemand versucht, dich von Menschen zu isolieren, die dich immer unterstützt haben, ist das kein Liebe. Das ist Kontroll. Dies Geschichten vom Großvater erinnern uns daran, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt, aber manchmal ist der Preis des Worten zu hoch. Vertrau auf die Weisheit derer, die vor dir diesen Weg gegangen sind. Und denke daran, dass Gottes Großgeben oft kommen und gehen. Gettern als schwierig Gespräch und unangenehm Wahrheiten. Wenn sie dies war Geschicht berührt hat, tielen sie bit. Tilt ihr Gedanken in den Kommentaren unten. Habt schon einmal Manipulation in Beziehungen erlebt? Wie habt erkannt? Warnzeichen? Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weiter inspirierend Opa-Geschichten zu hören. Erinnern Sie daran, was im Leben wirklich sollt. Engagement hilft uns, Familien zu erreichen, die dies wichtigen Botschaften möglicherweise hören müssen. Nachrichten.